Buenas, soy Sevedat y estamos en el capítulo número 12 del Let's Play Triangle Strategy. Vámonos. Como prometí, soy nivel 12. Nivel 12, nivel 20. Y las estadísticas, como veis, son como los de la tipa esa a nivel 15. A nivel 15 creo que estaba 10 y no sé cuántos. Pero ahora tengo a mi propio personaje mega bufado. Y por lo que he visto en el New Game Plus, sí que se mantiene el nivel. Así que fantástico. Mágico. Solo se puede tener una técnica de arma. O varias. Espero que se pueden tener varias, porque si no... Pues eso es... Serinoa ya está al nivel 20. Con experiencia a 0. También ha subido a... a este al 11. A este al 11. Y a este al 10. Y este pues... que se quede en el reloj. He visto que fuera... Así. He comprado... Bueno, me falta... comprar aquí. Mira, 163. He comprado todo. Todo. Y aún me quedan 63 puntos de estos. De pasta. De pasta tenía como 28.000. Los gasté. Después volví a comprar no sé qué. Y aún me queda pasta. 10.000. He comprado todo esto. Mira, en el inventario 46 de estos. Que recuperan 50. Fantástico, lo sé. Estos se recuperan 100, tipo 5. Puedo comprar todas las especias estas. Vamos a comprar las fortalecedoras. Y esto es de... os lo digo yo. No sé por qué de repente de estas tenía... Ay, no sé. Vale, de anillos. He comprado todos los de... Bueno, todos los de defensa física, todos los de ataque mágico y todos los de ataque físico. De este no hay más. Y ya está. Aparte de esto, no... Ah, sí, he mejorado una vez el arma de... Bueno, las estadísticas de Serinoa. He puesto esto de más ataque. Como se me farmeaba... Como farmeaba lo de nivel 11, pues me dropeaban bastantes hierros de calidad. Tenía 6. Y dije, hostia, fantástico. Pues más 5 de daño. Y de equipamiento, pues lleva lo mismo, creo. La bufanda y el de ataque. ¿Verdad? Defensa. Vale. Si no tendría menos defensa. Vale, vale, fantástico. No entiendo por qué él tiene ataque mágico. O sea, ¿para qué necesita ataque mágico? Mira, 18. Podría usar ataque mágico como técnica de arma. Molaría muchísimo. Pero muchísimo. Vale, vamos a salir del campamento. Y de repente tengo 5 historias de personajes. No sé si es por haberlos subido de nivel o qué. Pero de repente tengo 5. Uno nuevo, uno nuevo. Conocido, conocido y conocido. Vamos a ver los conocidos ya. Así. Oh, espera, que se nos unan ya los nuevos. En la capital de Fraguelada, cierto mercader ladino se gana a los clientes con su labia. How fortunate this humble merchant is to look upon such beauty. Nothing would do Lionel greater honor than to see his powders and perfumes adorn your divine visages. Such honor, in fact, that he is willing to part with them for practically nothing at all. We haven't even coined for salt, let alone vanity. Mines are not but your ledgers. You peddlers disgust me.
Well met, brave protectors of the realm. Lionel has brought everything a hero needs and more. Every item has undergone meticulous testing to ensure that they will serve you well on the battlefield. Out of our way, junkmonger. We've important duties to attend to. Vaya. How rude! Where are the smiles and open coin purses the people used to greet Lionel with? Otro mercader tendré, o sea, Oh, aparte perhaps del luchador. Lionel should take his goods elsewhere. War has made this place disagreeable. However, it is the perfect opportunity for the shrewd trader to amass his fortune. And Lionel is shrewd, if nothing else. Oye, mientras nos ayudes me da igual. Vende solo, vende lo que quieras, a quien tú quieras. My lord, that merchant who peddles his wares in our encampment has requested an audience. Yes, let him come forth. O es el que ya teníamos. You do Lionel a great honor, my lord. Es el que ya A teníamos. great honor. That he can count House Wolfort among his loyal patrons has ever been a source of pride. Sí, es el que ya teníamos. Yes, right. What brings you before me today? As my lord is doubtless already aware, war places a heavy burden on the treasury. A burden that only grows heavier as time drags on. However, a skilled negotiator can see his coffers even fuller at war's end than they were at its beginning. If he may be so bold, Lionel would offer his services in that very capacity. He understands your precarious position, trapped between two ravenous wolves. In such times, one can never have enough coin and resources to stave off what may come. Surely you agree? Your words have merit, and you have always been honest in your dealings with my house. I see. Splendid! You are as wise as they say. Wiser, even. Lionel shall not disappoint. Just the opposite, in fact. A ver, Lionel Capita. Un espeso mercader capaz de adquirir todo tipo de bienes. Cree con confianza en la ley del beneficio en el oficio y no deja ningún trato sin cerrar. From this day until his very last, he shall stake his honor on the prosperity of your house. And if his own coin purse should grow fat in the process, who could blame him? Vale, ¿cuál es su especialidad de este? A ver. Burle del enemigo con su particular labia. Es capaz de provocar a los enemigos y dar pie a que se traicionen entre sí. Puede recoger dinero en el momento de tomar botines. Vale. O sea, encanta a los enemigos. Provoca encantamiento. Vale. ¿Este quién es? ¡Hostia! Es el... Es el viejo arquero ese, ¿no? Espera. Quiero ver qué nivel es. ¿Dónde está? Nivel 11. Un látigo. De uno a uno, vaya caca. Distracción. Reduce la defensa física y mágica de un enemigo durante 3 turnos. Posibilidad de hacer que un enemigo entre en furia durante 2 turnos. Serendipia. Posibilidad de adquirir dinero al recoger objetos. Traición iniciada, fuerza bruta, botín curativo. 22. Nivel 11 y no tiene ni ataque físico ni defensa física. Bueno, tiene un poco de defensa física, pero joder. Nivel 11, ¿sabes? Vale, a ver.
el tío este, el arquero. Que eso nos une gracias a que no hemos dado... Ah, no, es el... También es otro que ya tenemos en el campo. Got you right in my sights. 30 años durante la Gran Guerra Ferrosalina, en las inmediaciones de la fortaleza de Cauce Arenal. Es él, ¿no? There are too many of them, Minister Archibald. And flee we must. I'll hold him here, but you lot, retreat! Archibald Guinaud, un integrante de los 7 ungidos de Dunalgida que ha decidido tomar las riendas para salvar Norselia. Es un guerrero legendario que ha sobrevivido en la Gran Guerra Ferrosalina únicamente con su arco. Minister Archibald! No, this cannot be how it ends. My lungs yet draw breath. My heart yet beats. This place shall not be my grave. Es él, ¿eh? So the cycle of war and chaos begins anew. And once again I must take up my bow. Pues un nuevo arquero. I've been watching you fight from afar. And I like what I see. Almost reminds me of myself in my younger days. You flatter me. Still, I doubt you'll emerge victorious. Without me on your side, that is. Pues yo soy nivel 20, así que no me jodas. The name's Archibald. Allow me into your ranks, and you'll see. I can match men half my age, shot for shot. I couldn't ask one so elderly to risk his life in battle. This graybeard survived the Salt Iron War with naught but the bow at his back, I'll have you know. And my aim is just as sharp now as it was then. I haven't many years left, lad, and I'd like to spend them fighting for a just cause. La habilidad de la otra es que puede ir a cualquier terreno. That is what you wish, then I shall not refuse. Y puede atacar We welcome your desde bow. como de más arriba a más lejos. ¿Cuál será la especialidad de este arquero? El archibalite, esto como se llame. Imita al adversario con poderosas técnicas de este legendario arquero. El daño de sus ataques aumenta dependiendo de lo alejados que estén los enemigos. El alcance de su arco es particularmente alto. Imita al adversario con poderosas... Ah, intimida, joder. Estaba flipando. ¿Imita cómo? Si hay alguien que invoca, que puede invocar, a la mierda Serinoa y entrenó al invocador. Ya está. Vale, historias secundarias. Entiendo las historias secundarias que son de nuevos personajes, pero de los que ya tengo no me interesa. Lord Serenoa never ceases to amaze me. Despite all the hours he dedicates to his duties, he looks none the worse for wear. Even so, I am certain it takes its toll on him. He wants to set an example for his people and those who serve him, and wishes not to worry them over his condition.
Excuse me, Serenoa, but is there anything I could do to help? Ah, Frederica, my apologies for the delay. The citizen's petition will require a bit more time, so why don't you and Gila return home ahead of me? I see, if you insist. But please do not push yourself too hard, Serenoa. I shan't. Thank you, Frederica. Of course. Is something the matter? It's rare of you to sigh like that. Did I? Oh my. It looks like something's troubling you. If you wish to talk about it, I am happy to lend an ear. Well, to be perfectly honest, I sometimes wonder if I can go on like this. Are things not going well with Lord Serenoa? No! Serenoa is as kind and gentle as ever. It is my own self I have doubts about. I cannot help but wonder if I am truly of any use to him. Since Lord Serenoa is always working so hard, why not give him a tonic to boost his vitality? I purchased one from a merchant not long ago. It should chase all his fatigue away. A good idea to be sure, but the fact remains it is not me myself that is serving him. Then how about preparing a meal for him? Something nutritious to fill him with vim and vigor. No sé, ¿y qué tal literalmente compartir, o sea, compartir la carga haciendo también las peticiones de los de estos, no sé. Me? Cook? Yes, I'm certain he would be delighted by anything that you make. Si sabe cocinar, sí, si no, temo por su salud. But I've never cooked before. I doubt anything I make would suffice. You won't know until you try. Besides, what matters isn't the result, but the feeling behind No, it. la calidad importa. Use this cookbook. I'm sure you will find a recipe or two to your liking. Thank you, Gila. Now then, which of these would Serenoa enjoy? Por favor, que se acabe aquí el recuerdo este. Recuerdo la historia. Bien, gracias. Vale. Este, como lo he subido de nivel, pues hay historia. Working hard again today, I see. How fares the research? It progresses, and shall continue to do so, provided you remain out of my way. Never one to mince words, are you? What is it you're researching exactly? Your questioning remains distressingly inefficient. As I explained just yesterday, I'm exploring something truly groundbreaking. And I'm asking you precisely how and why it's groundbreaking. That would entail a thorough explanation of surface melting on ice crystals, one even you could understand. From there, I would have to explain how the quasi-liquid film on said crystal can then be thermodynamically stabilized. All right, you win. I'm sorry I asked. But I can tell by your attitude all this work isn't good for you. You should join me for a swig of wine. I'd rather not. And why not? Research has shown that wine inhibits the brain's higher functions. Fewer words, more wine. A glass might shake a brilliant new idea out of that massive head of yours. But my precious research! Ja.
My desire is to carry out my research without interruption. Are you listening, Eridor? My research on my terms. Why can they not grant me this one thing? Yeah, well... This cannot stand, Eridor. You hold me out here, yet you haven't so much as haven't touched your glass. Oh, so you're an angry drunkard, are you? Lovely. Me? A drunkard? Balderdash. It's the damn ministry. All their restrictions and secrecy. How are we to move forward if we can't share our techniques? Am I wrong? You're damned right. As always, of course, about everything. Sin on all that knowledge and skills is... It's not good. Worse than me locking myself up here. Glorious silence. Thought the poor fool would never shut up. Bueno, al menos esta ha sido divertida. ¿Quién falta? Ah, el que da PT. Please, you can't take our wheat. We just sent food the other day. Silence! Lord Walford has ordered the requisition of all provisions. You wouldn't dare disobey your lord, would you? Of course not. I just can't believe Lord Walford would command such a thing. Are you accusing me, a noble woman of Glenbrook, of lying? How dare you, peasant? Mayhap we should see what the commotion is about. Mind telling us what's going on? Well, if it isn't Captain Eridor. Thank you for all that you do to keep these lands safe. You're one of the lot what recently fled from the Crown City, ain't you? Just so, yes. I came to humbly lend what aid I could to Lord Wolford and deliver on the provisions I promised. What is your quarrel with these people? If you could explain the situation, we'd be more than happy to lend what aid we can. Please, I beg of you, don't take our food. It's all we have. I've always known Lord Walford to care for his people above all. Why would he do this to us? What madness is this? Lord Serenoa has strictly forbidden commandeering food from the common folk. Surely you aren't asking these good people to relinquish their stores to you in his name? I am simply gathering provisions on Lord Walford's behalf, as I promised. Honestly, he should be grateful. Exiliadlo, por favor. Grateful? Huh. He'd be red in the face if he saw what you were doing. Ain't no way he ordered it. On the contrary, you are acting in violation of your lord's decree. We cannot overlook your actions. You will come with us and be jailed. There you will await judgment for your crimes. What nonsense is this? I am a noblewoman of Glenbrook. How dare you try to order me about, you self-important little man? You've no authority over me! Look, I ain't disagreeing, but are you sure we should accost her without seeking Lord Serenoa's counsel first? We haven't that luxury. The longer she is allowed to roam free, the more the people will suffer, and our lord's good name be sullied. We must show the people that unethical acts will not go unpunished. Take her away. You will pay for your impudence! Venga, trae un ejército. Tonta del culo, joder, qué asco de gente.
Can't believe there are scoundrels out here using House Wolfort's name for ill gain. You've done us all proud today, Julio. Thank you ever so much, my lord. We'd be facing starvation if you hadn't stepped in. She really had us fooled. We should have known Lord Wolfort is too kind a man to order anything like that. If you are ever troubled again, please seek me out. I shall ensure that any wrongs committed against you are set right. Me cae bien Julio. Me cae bien. Vale, a ver. Ya está, no hay nada más. Pues no hay nada más. Lo malo es que no me acuerdo qué estamos haciendo. A ver, tras el declive de Simon, Serenoa se ve engullido por múltiples deberes como patriarca. En este desorden llegan novedades de un visitante. Vamos a guardar. Así, hemos derrotado a la tipa esa por otra. Después no sé qué pasó. Volvió, vimos algunas escenas. Ah, sí, enviaron a la espía a no sé dónde, a lo de la sal. Father, please open your eyes. There is so much I wish to ask you. Lord Serenoa. I cannot let Father hear how weak I've become. I must be strong. Lord Serenoa, Master Benedict, you have a visitor. Who is it? Lord Silvio Tellior. He wishes for an audience with Lord Serenoa. What business would the Lord of House Tellior have with me? Tell him we will be there shortly. Yes, sir. Every day is busier than the last. We haven't had a moment to catch our breath. You are doing a fine job as head of House Wolfort, Lord Serenoa. Your father would be proud if he could see you now. I could not do it without you, Benedict. Thank you. Un aliado. Oh, y es una... Espera, ¿es el de aquí? El hijo fruta... Ah, es de aquí. El, digamos, traidor. Silvio trae consigo una propuesta que si no debe sopesar muy a fondo. Lo de muy lo he añadido yo porque ese solo quiere su propia supervivencia. In short, you wish for the three high houses to join hands and fight the duchy. Vaya. Is that correct, Lord Silvio? Indeed. I believe it our duty to fight. Si rechazo, no se unirán las tres casas. Además, el otro ya quiere enviar parte de su ejército a nosotros. Si se nos une este, entonces tenemos una posibilidad de ganar. Si se nos unen los de la sal, pues más. Some are frozen in fear, trembling at the mere thought of the duchy's power. I feel that joining the three high houses under a single flag is the only way to unite them. My men ready themselves for war as we speak. Come to Tellior, and we can strike at Esros together. No, él lo que quiere es obtener el poder de las otras dos casas. Prince Roland will be safe with us, of course. It's as good a plan as any. You have my thanks for getting the preparations underway. I wonder if Lord Landroy would agree. I doubt House Falks would refuse a fight. Their devotion to the crown knows no bounds. But of course.
They reaped great rewards from the bountiful lands won during the war. No me fío de este pavo. You propose reuniting the three high houses who led the Salt Iron War to its end. It is heartening to know you would once again lend us your strength. No me fío. We certainly could use all the help we can get. Though I wish we could resolve matters peacefully. You speak as though your brother is not at fault for all this. Buenísimo. My bride-to-be bears no blame for the duchy's actions. My apologies. Forgive me for my outburst. But we haven't much time. I would have your answer now. Hombre, a mí me apetece, ¿eh? Me apetece ir a luchar. Shall we accept Lord Silvio's proposal, my lord? Fetch the scales, Benedict. We shall decide our path together. ¿Que otra vez hablar con el pueblo o...? Concilio nos ha visitado para presentarnos su propuesta. Debería ver qué piensan los demás al respecto. ¿Qué estoy viendo? Vale, claro, la otra no está porque se ha pirado. Rechazar. Vale. Son 7. Ah, ¿cómo es que estás aquí, compañera? Vamos a hablar con todos. Yes, con sir. Lo primero sería prepararnos bien para lo que pueda ocurrir, pues tenemos una notable insuficiencia en provisiones y soldados. No nos debería importar si podemos confiar en la casa anterior o no. Podríamos incluso aprovecharnos de sus intenciones. Lord Serenoa. Todos tendrían sus dudas respecto a esta oferta, pero creo que sabremos que los Teriol buscan obtener algo. Solo sea lo que tramen, deberíamos aprovecharnos de ello. La casa Teriol también tiene el deber de proteger el reino, pero cuando pasó todo la invasión se escondieron en casita con el rabo entre las patas. Para mí el desgraciado de Silvio está tomando algo ahora, pero tampoco tenemos motivos reales para decirle que no si ofrece a luchar, para decirle que no si ofrece luchar a nuestro lado. Serenoa. Yo también sospecho bastante de Silvio, pero ahora mismo nos conviene tener aliados, por muy dudosos que puedan ser. Si las tres casas vasalas de Glaucoburgo se unieran, podríamos cambiar esta situación tan desfavorable. ¿Tú crees que aliarnos con los Teriol impediría el avance de la guerra? No dejo de pensar de pensar que algo así solo sería echar más leña al fuego. What do you need? Tampoco parece que la casa Teriol disponga de mucha fuerza militar. ¿Creéis que tiene sentido que nos aliamos con ellos para esta guerra? No tendría problemas algunos si Silvio de Teriol fuera alguien en quien pudiera confiar, pero... Lord Serenoa. El ejército de Vozworth está desgastado por la última batalla contra el ejército de Fraguelada. Debemos de poner nuestro poder militar, aunque sea un poco. Ahora, si me preguntas a mí, la casa Teriol parece de todo menos leal. Vale, pues ya sé los motivos de todos. No se ha añadido nada. Epa, no. Vale. Pues nada, vamos a convencer. Lord Serenoa. Aceptar. La moral de nuestras tropas aumenta si las casas vasallas se alían. Es muy de agradecer que los Teriol ya estén preparados para luchar. Quite true. En
En realidad también me siento mucho más tranquila porque dos de las 3 casas vasallas van a unirse. Estoy segura de que la casa Fulk se anima a ayudarle. Ahora mismo Fragolada tiene mucha ventaja sobre nosotros, así que debemos unirnos para que por fin giren las tornas. En realidad lo que me preocupa es que sea la casa Teriol la que haya propuesto esto. Then, ¿No te importa, don Sirino, podría decirme su punto de vista? Estoy preocupado por los carteles de búsqueda que ha publicado Fragolada por doquier. Quiero que contemos con más aliados para que Roland se sienta a salvo. Como parte de la Guardia Real de Su Alteza, estoy muy agradecida de que usted piense así. however, Aún así, ¿no os parece demasiado conveniente que don Silvio nos proponga esta alianza justo ahora? Si fuéramos a aliarnos con don Landroid estaría mucho más tranquila, pues sé que es muy leal a la corona. Si nuestra prioridad es asegurar que Su Alteza esté sano o salvo, no deberíamos asumir el riesgo de liarnos con los Teriol. I have chosen. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de hablar conmigo. Me ha ayudado a tener la cabeza un poco más despejada. No creo que este cambie de opinión. What do you need? Aceptamos la propuesta. También es cierto, no obstante, que viene bien tener muchos aliados en nuestra situación actual. Aún así, ¿no crees que aceptar a alguien tan poco fiable solo empeoraría aún más nuestra situación? ¿O está bloqueado? Offer tiene muy poco margen de maniobra en solitario. Cuantos más aliados tengamos, más opciones tendremos a nuestra disposición. Ahora mismo tenemos insuficiencia peligrosa de provisiones, por lo que nuestra prioridad deberá solucionar dicho problema. Esto de aquí. Ajá. Sí, puedo entender vuestro planteamiento. No es mantener un ojo... No está... Ah, vale, sí está hablando, sino un ojo sobre la casa Teriol conlleva un gran riesgo, pero debemos colaborar. No hay más lanzarse que esperar a que todo se vuelva peor, en mi opinión. Es una aptitud excelente para cualquier líder. Vale. Es que liberar. Vamos a aceptar. Sí, no, ¿qué opinas sobre la propuesta? Oh. Si unimos fuerzas con una de las casas, subirá la moral de nuestros ciudadanos. También tengo entendido que las 3 casas basales de Ocoburgo llevan años y años siendo leales a la familia real. Imagino que el pueblo del reino ansía que las 3 casas basales trabajen más unidas que nunca y comiencen a movilizarse. Esto me he preocupado por nada. Frederica, ¿te preocupa la casa Teriol? Sí, en realidad estoy consternada por los verdaderos motivos de don Silvio, pero ¿y si Fragolada está inmiscuida en esto? ¿Es posible que el archiducado se haya adentrado y cierre la casa Teriol que se pasara a su bando? No. Entonces lo mejor sería rechazar la propuesta de don Silvio, ¿o me equivoco? Solo estaremos hablando de una posibilidad. Debemos tomar nuestras preocupaciones bien en cuenta antes de decidir qué contestarle a casa Teriol. Sí, tienes razón, serio. En este caso, déjame pensar bien en este asunto una vez más. Creo que con esto no he contestado lo bueno, pero bueno. Lord Serenoa. Sí. Sea lo que sea que te llamen, deberías aprovechar, sí. Aceptar. Claro, está que deberíamos estudiar la posibilidad de luchar junto a los Teriol. ¿Qué opináis respecto, mi señor? Recompensa por Roland. Quite impossible. Sí, si eso os preocupa, es imperativo que seáis más prudente. Si un líder de un ejército o un patriarca de gran influencia, alguien en nuestra y en esa posición puede llegar a aliarse con el enemigo en secreto, sí tiene mucho que perder. ¿Quieres decirme que aunque don Silvio no haga algo así ahora mismo, es posible que lo haga en un futuro, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, si os preocupa la seguridad de Su Alteza, no deberíais acercaros tan a la ligera a personas que no sean de esta casa. Puede ver que vos tampoco confiáis de todo en don Silvio, mi señor. ¿Creéis que sería beneficioso para nosotros acercarnos a alguien así? Quisiera aceptar su propuesta de combatir con él. Veamos si nuestra situación mejora, aunque sea un poco. Por supuesto que debemos andar con ojo con ellos, pero tal y como estamos ahora, no podemos permitirnos rechazar su oferta. Muy buena disposición de nuestra parte, solo nos atascaríamos si contáramos exhaustivamente con personas dignas de confianza.
Llevarse bien con todo el mundo, sea quien sea, sí, es una actitud requerida de todo dirigente que se precie. Vale, pues vamos allá. Sí. Uy, qué miedo me da de que todo el mundo pase a lo rojo. Votación. It is time to cast our votes. Do we accept House Telior's proposal, or go our own way? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Forgive me, my lord. Vaya. Oh, fuck. Por favor, que uno al menos se haya I wholeheartedly agree. Bien. Bien, 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 bien. Pues esta hemos ganado. I have no qualms with that. Vale, hemos ganado sí o sí. I have chosen. Bien. Solo una en contra. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Vale. The way forward is decided. We join forces with House Telior and defy the Duchy's wrath. A ver si así se nos une más gente. Huzzah! The tidings of our alliance will no doubt bring relief to the aching hearts of our people. Now then, Prince Roland, you and all of House Wolford simply must come to Telior. Oh, se me acaba de ocurrir. Mientras nosotros vamos ahí, Fragualata podría destruir todo lo que hay aquí. ¡Mierda! Oh, no se me había ocurrido hasta ahora. Joder. Joder, 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 joder. We shall. Thank you. Y ahí quizás nos pueden tender una trampa, o sea, sería doble pérdida. Ah, mierda. You needn't worry about a thing. Leave everything in my capable hands. I must make haste to Telior. I shall throw a grand banquet to commemorate the occasion. Oh, joder, bueno. This is hardly the time for celebrations. Is something on your mind, Benedict? No, my lord. Sí, es una trampa, joder. Y he caído directamente en el quinto juego con la veleta, fin. Sí, obviamente. Lord Silvio of Telior offers the solitary House Wolfort an ally, and a place of protection for Roland. Perdón, ya está. Vale. Serenoa accepts his offer, and Silvio puts his plan to ensnare his new allies into motion. Ya sabemos. Ya... Ni idea. Unas cuantas ideas que he dicho. Interludio, que nadie duerma. Joder. No, no! Spare me! I beg you! That's enough, Rufus. You call these men soldiers, Silvio? They haven't got any spine. ¿Quién es tú? Rufus Tyrion.
Un mercenario conocido como el asesino de héroes. No es leal a nadie excepto al dinero y su única dicha es reducir a cenizas a los guerreros más diversos. You can take your frustrations out on House Wolfort. They accepted my gracious offer. I would have preferred they hadn't. I hate dirty jobs. I expect double for this one. And you shall have it. ¿Otro boss? Porque ese tía era un boss. You will strike once the banquet is finished. Only Roland need live. Vaya, he caído como un subnormal en la trampa. Pero como un subnormal. Solo estas dos. Nothing more. Vale, pues... el puerto. I don't know what to expect now that Esfrost's taken over Glenbrook. I heard they put a huge bounty on the prince's head. We could make a killing if we catch him. I always dreamed of kidnapping royalty. But the prince of a crumbling kingdom? They'd probably kill him if we turn him over. The reward is tempting, though. The reward is tempting, though. The reward is tempting, yo. A ver qué pasa ahí en la capital. ¿Cómo sé lo que pasa yo ahí? I beg you, sir, give me one more chance. I shall not fail again. We are already taking measures against House Wolfort. A suitable pawn has showed itself before us. Though, perhaps, I should be more wary of my own family than any other. Huh? Falks is all that remains of the three high houses. I trust you know what to do, Evlora. Lord Landroy Fox is famed for his bow arm. He had the pluck to fire at your master during the war. Do you think you can best him? Without a doubt. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Además, han enviado gente a ayudarnos. Estarán más debilitados. So, Lord Silvio has been in contact with Esfrost. I heard he made for Whiteholm Castle not long ago. And I received identical reports from several of our spies in Telior. There is a reason he is known as an opportunist, in which case he has but one objective. Securing Prince Roland to use as leverage with Esfrost. I was also told that House Telior has hired a man named Rufus as a bodyguard. What do you know about this man? He's a bounty hunter known as Hero's Bane, loyal to none but coin. That said, he's a ruthless fighter. It would be wise not to underestimate him. To think Lord Silvio would hire such a man. It means he is serious. We must plan accordingly. Understood. Gather the others. We have much. Bueno, una lucha más, una lucha menos. Más experiencia para nosotros y más objetos. So Lord Silvio's proposal was all a ruse to ensnare me? Unfortunately so. He has been in contact with Esfrost. But he must have surmised that simply bending the knee would not suffice.
and thought to use you to curry favor with the Archduke. Using the prince as leverage? Has he no shame? We can no longer trust anyone. That dirty scoundrel played us for fools. Sí, we made the best choice we could. Had we refused, he would have attacked us outright. Ah, mira, también. Indeed, there are countless soldiers lurking around the premises. So he came prepared for a refusal. I suppose we can expect as much from the famed opportunist. My lord, we must strike before he does. You mean for us to cross blades with Lord Silvio? We have the upper hand now, knowing what awaits. We must do whatever it takes to survive. So the war has already begun. It has. His objective is to capture Prince Roland. Once we are in his territory, he will use the surest measure to secure His Highness. In which case... Oh, pero decidlo, cabrones. Que hijos de fruta. Na, na, na. Sí, aliados, nabo aliados. Espero encontrar algún objeto bueno. Ay, no tengo pasta, debería de haber dejado más pasta. Ciudad interior. Welcome, Prince Roland. Lord Serenoa. A beautiful banquet, just as I promised. I cannot wait to share a glass of Telior's finest wine with you. Likewise, Lord Silvio. Please, relax, Your Highness. As Lord of House Telior, I promise to protect you to my last breath. Yeah, claro. Thank you. You must be exhausted. Why not have a glass of wine? I am sure you will find it to your liking. Ah, like nectar from the heavens. I should have Please drink your fill. I insist, everyone. I shall. I have never tasted anything quite so delicious. In honor of the fallen. Cheers to the glory of the high houses. Él tampoco está bebiendo, ¿eh? Quien haya bebido. Podemos bajar la guardia en este lugar. Puedo aprovechar para aprender todo en cuanto pueda sobre la estructura de esta ciudad. ¿Qué tema más animado? Pues disfrutaré aún más si nos tratase de una trampa. ¿Cómo estáis, mi señor? ¿Estáis disfrutando del banquete? Silvio parece convencido de que hemos caído en su vil argucia. Recomiendo que os vayáis preparando para la batalla que se cierne mientras disfrutáis de la bebida. Y robar cosas, además. Esto es lo mejor. Especie vigorizante por 2. Pensaba que aquí había algo, con tantas cosas brillantes en la pantalla. Oh. Especie vigorizante. Aquí hay algo aquí arriba. Hierro, toma. Pensaba que había algo brillante ahí al fondo. Son las cosas estas que vuelan. Estoy bien, no he bebido tanto Serenoa. Seguro que no quieres un traguito más. Y bien, ¿qué os ha parecido mi actuación? Sabía que el territorio eterno destacaba por su viticultura, pero esto sabe mucho mejor de lo que yo esperaba. Además, no me
bastan las palabras para expresar lo agradecido que estoy con su hospitalidad. Parece que los ciudadanos de estos dominios no se han enterado de la tradición de Silvia. Ah, es usted, Don Wolford. Creo que es usted un buen bebedor, ¿no? ¿Por qué no hacemos un brindis por la gloria de los dominios de Terior? El lago Terior es el lago artificial que provee de agua a todo el reino. Además, su embalse evita que la corriente lo inunde todo a su paso. El deber de la casa Terior es vigilar el lago y controlar los niveles del agua. Disfruten del banquete que nosotros cumpliremos nuestro deber. ¿No podríamos usar esto para joder a la ciudad? ¿O no sería muy vil? Demasiado ruido. Oh. Dios mío. Aquí quizás me vendría bien el del nivel 7. Porque es nivel 7. Lo podemos subir rápido de nivel. Este vino va a entrar solo, vamos, que si fuera uva para tener una vida tan mimada. Uno tiene que probar el vino los dominios de Terior, aunque sea una vez en la vida. O era en la vid. Qué rabia me da que hayan arruinado una bebida tan exquisita con matarratas de 3 al cuarto o yo qué sé. ¿Habéis probado ya el vino que he elegido para vuestra corte? Es la mejor añada de todos los dominios de Terior. El banquete solo acaba de empezar, así que disfrutadlo con tranquilidad. Con tanto cambio de mapa, ¡epa! ¿Te imaginas? Me quedo atrapado en la casa esta. Vale, aquí he hablado con todos. Hay algo aquí. Persona. ¿Cómo? Hostia. Piedra arcana de hielo masivo. Este lago no solo es especial para los dominios de los Terior, sino para todas las regiones de Glaucburgo. Es todo un honor para nosotros poder protegerlo. ¿Ves? Los ciudadanos sí me caen bien, pero este pavo no, nada. ¿Otra vez estoy entrando a la casa que ya he entrado? Sí. Oye, ¿tú quién eres? Ah, es la de esto. Tendré que ahorrarme el alcohol para montar en mi balcón en condiciones. Parecerá maleducado de mi parte, pero no me queda más opción. Aquí abajo ha caído la casa Terior como para tener que recurrir a una timaña como esta. Desde pequeño le tenía mucho cariño al lago, solo con verlo siento paz y tranquilidad. Así que se puede bajar aquí. Subir por aquí y ya no se puede ir a ningún sitio más, vale. Pero esta mesa está demasiado cerca del esto, ¿no? No puedo creerme que una de las 3 familias vasallas busque empezar una guerra interna y de esa forma tan rastrera además. Hasta hace poco lo daba por impensable. Quisiera escuchar vuestra opinión al respecto, mi señor. Si ha de haber guerra, debemos ganarla a toda costa. La tradición de los ardides no son sino una estrategia. No son sino estrategias para la victoria. Como vuestro patriarca no huiré de ningún conflicto, pero quisiera que se perdieran el menor número de vidas posible. No nos queda más opción, así lo ha querido la casa Terior. Nosotros también debemos seguir el camino de nuestras convicciones. Sí, pase lo que pase, debemos pensar en nosotros mismos. Vuestra respuesta es confortante. Quiero hacer todo lo posible por cumplir con mi misión sin vacilar ni por un solo instante. Claro, lo dejo en tus manos, Anna. Convicciones.
Han peleado 2 veces y ya está. Puede que no lo parezca, pero Don Silvio siempre ha querido tener la reputación que se ganó la casa Wolford en la Gran Guerra Ferosalina. Hará lo que sea para sentirse exaltado y tener una honrada reputación para la posteridad. Así es él. Sí. Así es él. Mi marido protege nuestro territorio como parte del ejército. No entiendo por qué hoy esa cara tan amarga. Ya le he preparado un buen vino con jengibre para cuando vuelva. Quizás eso le cure todos los males. Las uvas dulces son para comérselas. Las que se usan para el vino son las amargas. Pero no entiendo nada si están mucho más buenas las buenas dulces. Tampoco entiendo que la gente vea el vino. Es una mierda. Don Serenoa, qué mala racha la suya. No me puedo creer que Fraguelada atacara la capital poco después de que legara a su prometida. Seguro que todo esto ha afectado bastante a doña Frederica, pero ya le daremos a Gustavo una buena tunda juntos y se hará justicia. Parece que esto es la no sabe nada de la traición. Gracias por tus amables palabras. Vamos a unir nuestras fuerzas para proteger a nuestras familias. Jajaja, familia por mi parte poca, que todavía sigo soltero. De hecho, tengo bastante envidia de usted, don Serenoa. Me gustaría tener una esposa como doña Frederica. Bueno, algún día será. No dudo que alguien tan amable como tú pueda encontrar a la mujer de su vida. Crear familia significa hacer sacrificios. Como soltero tienes la mayor libertad de elecciones. Hay quien dice que casarse implica abandonarlo todo. ¿Qué opinas al respecto? Voy a decir la primera de todas. Muchas gracias por sus amables palabras. Por sus palabras entiendo que doña Frederica es la mujer de su vida, ¿no es así? Sí, apenas he podido pasar tiempo con ella, pero ya forma parte de mi familia. Es alguien irreemplazable para esta. Protegeré a la casa Wolford y lo haré también por ella. Cuánta envidia le tengo. Ojalá llegue el día en que yo pueda decir algo así. Pero aquí no debería de haber alguien. Míralo, el hijo fruta este. ¿Qué tal, buen señor? Vale, reconozco que el vino de por aquí entra solo, pero todo lo demás da ganas de echarse a dormir. Sí, ¿verdad? Es como si llevara algo el vino. Fíjate. Vale, pues ya está. No he aprendido nada nuevo, nada de un diálogo ni nada. Que por si acaso, porque después toca una lucha sí o sí. Finalizar. Sí. Mejor vuelvo ya. No vaya a ser que Silvio empiece a sospechar. Vale, pues seguimos. Que pensaba este vino, pero ¿no crees que has bebido más de la cuenta, Roland? Para nada. Que me sirvan una copa más o 4. Que regocijaos con nuestro vino cuanto queráis. Sin embargo, imagino que estaréis agotados en vuestro viaje y sí vais a descansar. Sí, eso haremos. Venga, Roland, por aquí. Unas horas después del banquete. Prince Roland, are you sure you're not drunk? Hardly. It was all an act. Convincing, no? We cannot let our guard down. The real battle begins now. Pues sí. But of course, I expect they will be here soon. ¿O seremos dos? ¿En la casa? ¿Dos por cada casa?
Nivel 12. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre, por fin una chica se nos une. ¡Oh, de la corte médica! ¿Por qué se nos une? It's an emergency. We have 2 patients. Both with extraordinary fevers. The Rosellan is unresponsive. Well, I can't tend to both unless you can give me 2 more pairs of arms. Let me help. I've just completed my training, and I'll do whatever it takes to save them. Are there no real doctors left? Fine. Come. We're losing precious time. Leave the Rosellan. We must prioritize the Believer. As you wish. But the Rosellan will die unless we do something. Do they not teach the order of things in school these days? So what if they do? What does the order of things have to do with saving lives? Not all lives are weighted the same. You would do well to remember that. Quickly, Medina, these people are dying as we bicker. ¿Cómo abandona? I couldn't save him. Vale, no ha abandonado aún. Orders or not, I was the one following them. It's all my fault. Where are you going? Medina! Vale. Se nos une a nosotros. I beg your pardon, Lord Serenoa, but a doctor from the Ministry requests an audience. Bueno, doctora no es, ¿eh? My name is Medina. I've heard much about your house and simply had to see it for myself. What insolence is this? Stand down. Pray tell, what brings you before me? It is said House Wolfert possesses a relic known as the Scales of Conviction. Is this true? Medina Alium, una joven cuya única aspiración es ayudar a la gente, se pasa el día estudiando con tesón para poder asistir a los enfermos y heridos que ingresan en la corte médica. It is. We turn to the scales for guidance in times of trouble. Then, I wonder if they might guide me forward as well. I had a crisis of confidence. A man was counting on me to save his life, and I let him die. I cannot let this happen again. I wish to save all the lives I can, regardless of country or creed. Pray grant me the chance to consult the scales, that I might walk the righteous path. The scales are merely a tool to an end. They are not a magical window into the future. When decisions must be made, all in this house have a say. We choose as best we're able and strive to ensure we chose wisely. You mean you strive not to regret your decision? That is all one can do. Forgive me if this is not the answer you sought. Then, would House Wolfert accept my aid if I offered it, my lord? If you would serve as a physician, that would be a boon. For we fear the war is far from over. I would be honored, my lord. I would see what I could do to rewrite the order of things. Then let us walk the path together. I am at your service, my lord. Toma, Medina, o Medina. A ver, su especialidad. Toda una experta en objetos sanadores. Puede potenciar el efecto de los objetos de curación. Puede usar 2 objetos en un mismo turno. ¡Hostia, qué bien! Y los puede lanzar. Toma. Que tengo 45 de esos de curación de 50.
¿Aún hay más? Ah, pues sí, ha aparecido esto. Hostia, sí que es verdad que los van a atacar, hijos de fruta. Ahora de noche. My lord, House Telior's betrayal has been confirmed. It appears Lord Silvio plans to launch a surprise attack on House Wolford. This is absolute madness. To think I would see the day 3 high houses fight each other. The glorious Glenbrook of the past is no longer. The dark days of war are upon us once more. My lord, the Esfrosti army has entered our domain. They demand our surrender. Ready your bows. It is time they witness the true valor of the high houses. Van a morir. Quizás el viejo sobreviva, pero no creo. Ahora sí, la batalla. Uy, sí, no he mirado los ataques de la nueva. O nivel. El 11. Aumenta los PV recuperados al usar objetos de curación. Navaja. Doble objeto. Permite usar objetos 2 veces seguidas. Auxilio lejano. Aumenta el alcance de los objetos usados en aliados en 3. Receta venenosa. 14. 18. Farmacología táctica. Es veterana. Sin ningún atributo que le haga especial aparte de la velocidad. No tiene ni ataque físico, ni defensa física, ni ataque mágico. Tiene poquísimo defensa mágica al nivel que está. Para el nivel que está, mejor dicho. Bueno, vale. Vamos allá. It looks like my special wine put them right to sleep. Seize the prince, and kill the others to the last. How are you two still moving? It would seem your wine did not have the intended effect. It didn't take a trained eye to see straight through your plan. Your wine found a new home within our breast pockets. You scheming bastards! We could say the same of you. This is where you meet your end, Lord Telior. That's my line, you whelp! I leave the rest to you, Rufus. Well, well. Things are finally getting interesting. Esto lo digo yo. Careful, Your Highness. They are after you. Understood. Let us carve a path out of here and regroup with the others. Posicionamiento de unidades. A ver, 10 de 10. ¿Cuáles son estos 10? Vale, estos entiendo. Vale, esos dos no se pueden cambiar, pero los demás sí. A ver, nivel 14. Rufus, compañero, tus características se rivalizan con las mías, así que... Obviamente es un boss, porque mirad qué características del nivel 14. Sí, sus habilidades. Inmunidad a parálisis sueño de esto. No es inmune a que lo hagan... que lo encanten.
Otorga un potere y aumenta el ataque físico y la defensa física durante 3 turnos. ¿Qué daño físico? Su defensa física. Vaya. 21. Joder. Vale, los demás. Vale, tú... A ver. Recomendada esta. Ostras, sí, tampoco he mirado a esta. Flecha perforadora. ¿Qué daño físico conmigo ignorando su defensa física? ¡Hostia! Aumenta el daño infligido cuando más esté esto. A ver, ¿qué alcance tiene? 2 a 4. 1 a 4. De flechas. Inflige un daño físico a todos dentro del área. ¡Hostia! Y esta está recomendada por obvias razones. Esta obviamente ha ganado mi... Esto. Esta ha ganado mi... ¿Cómo decirlo? Ah, no me sale. Bueno, que tiene mi... Ah, no me sale, joder. Trust en inglés. Trust. T-R-U-S-T. Trust. Confianza, joder, eso. Ha ganado mi confianza al haber ganado esa batalla. Así que esta es sí o sí. Lo que puedo quitar es... a este. Porque este es solo de hielo. Puedo poner a esta para curar, o este para atacar a distancia, o este para atacar con torbellino. Le ha puesto el aumento de ataque mágico, pero no tiene nada de ataque mágico, es una caca. No, esta, a ver qué tal. As you wish. Vale, para todo lo demás, pues eso. Vámonos. Sí. Is that Prince Roland? And House Wolfort? Must we really draw swords against them? Stop your cowering and fight! Spare no one! But leave the prince to me. I'll kill anyone who gets between us. I'm sorry, my friend. Seems I forced you into another uncomfortable situation. Our decision was made together, Roland. We must have faith in the path we chose. To arms, everyone! Let us cut our way through! I shall try my level best. Hay que hacer que nadie se muera. All for I victory. can do it! Your orders? Mis órdenes son que entres en sigilo. Entra aquí en sigilo. Into the shadows. Opción. Ando ahí, no. Solo le atacan 2. No, 3. ¿Quién? Ah, hostia. Ahí también hay... No le atacan. Ah, es que tengo que luchar con él. Oh, mira, puedo tener esto para ver siempre. Vaya. Es que tiene 15 de defensa física. 15. ¿Estos tienen cuánto de ataque?
18. Es que ves, no sé. Nada de daño. Good try. Time to take flight. Sí. Try this. Come at me! You can die a hero's death at my hands! Ah, es verdad, era inmune a esto, ¿verdad? Defeat is not an option. Death from above! Vale. Tell Ja. me who to kill. I'll split you in two! Ostras, 60. Si utilizas un ataque de fuego en un terreno marcado como inflamable, este estallará en llamas, salvo algunas excepciones. Una unidad que cruce este terreno, el suelo o permanezca ahí durante su turno sufrirá daños de fuego. Los efectos de llamas pueden disiparse debido a los siguientes factores. Lluvia, después de que transcurran varios turnos, un ataque de hielo. You may need to heal. ¿Cuánto cura? En realidad 65. This one's for me. Let me heal your wounds. ¿Llegas hasta ella? No. I'll take it from here. Joder. No! I've been waiting for this. Bastante defensa. I'll be your shield. I fight for peace. Quería. Vale. Flame, heed my call. No! No, not here. There is no mercy on the battlefield. Stay composed. Splendid! Hay que matar a esta, sí o sí. This'll sound strike. This'll sound strike. It's for life. What to do now? ¿Qué vas a hacer? Pues ir. Madre. Madre mía, abuelas. No, quería que te curaras. Le he atacado. Haber recorrido. You'll get no mercy from us. I will fight to my last breath. I'm impressed. Ha! Who's next? Why so scared? Shall we begin? Be at ease. Just in time. For the greater good.
Vale, bastante. Yes, I did it. No. Joder. We can't hold out much longer. There. Yes, I did it. Ah. I fight for peace. ¡Qué pesada! With the powers in me for a better world. Ah, this can't be! Ah! Yeah! I'm a fool. Is that all you got? Vale, estoy siendo un poco muy subnormado, lo siento. Now or never. The situation is grim. Pero necesito matar a alguien que me han bajado las defensas, que no veas. Si me curo. There is no mercy on the battlefield. Ah, espera, este va por nosotros. Fantástico. No tiene nada. Pero There is always a way. My knowledge grows deeper. Let me show you what I've learned. podemos hacer esto para así el mapa. Uy. Así. No se ha hecho ninguna música, no entiendo por qué. Y le vamos a dar, hagamos sucesión a alguien. Las médicas, ¿a quién lo necesitaría? Ah, vale, ya sé. Nuestro amigo aquí presente. My thanks. Let me I help. shall make use of this. Forward. A ver, ¿te mueres o no? Ah. Time to work. Ah, Sound strike. Sound strike. This won't be easy. sí, acorrálate mismo. ¿Por qué no? I'll try this. ¿Es verdad? The hunt is on. This ends together. Impressed? Ja. Back at you. I'm impressed. Pensaba que me había muerto. For the greater good. Se muere, sí. No, le queda uno. Le quedará uno, que hijo fruta. Uy, vaya caca.
A ver. Try this. Vale, bueno. Pues nada. Try this. Muerto. Vale, hay que ayudar a ese. I shall do what I can. Allow me. Just in time. I'll take it from here. Yeah, you're wide open. Just tell me what to do. Hello. Look at me learning. No, estoy muerto. No, it's only a flesh wound here. Oh. Como... Allow me. Como... Pierdo. A ver, si me hacen bajar la defensa y me atacan 500 de estos a la vez, es que ni he pensado en cómo hacerlo. My turn. You won't escape. Yeah. For victory! No, te quedas aquí. Time to take flight. Los tengo divididos, eso es lo jodido. Que están divididos. No puedo atacar directamente desde aquí. ¿No? Oh, no ha contado. You'll be fun to kill. Too obvious. Bueno, si perdemos... Victory is not yet out of reach. Just as I planned. Mantendremos la experiencia y todo. I anticipated that. Distracted, are For you? the greater good. Failed you. Here you go. We mustn't lose heart. Be at ease. It's only a flesh wound. Now's right on target. Time to take action. Right on Wide target. open. No perdemos de mala manera. Allow me. ¿Sí te doy a los tres o no? Sí. With the powers in me. Charge! Ha! Who's next? This battle is ours. Try this. Ha! For the greater good. Here you go. That's the stuff. I'm here to help. I'll take you on. Come on. Gotcha. Ouch! Let me heal your wounds. ¿Por qué no el arquero sí?
Allow me. That'll keep me going. Whatever it takes. Yeah, your wine hurts, don't it? For victory! No puede atacar, ¿verdad? O sea, no puede matarlo. Tell me who to kill. Embrace death. I fight for Isn't it? peace. Has matado, ojo. Time to take flight. This battle is ours. Damn it! Vale, hemos perdido. I wasn't supposed to. What a pity, little prince. Out of the way! Derrota. Reintentar, obviamente. Vamos primero a limpiar el de esto. Y además de posicionar bien a las tropas. Yo necesito la curandera. Es que estos de aquí no los he visto, ¿vale? Quiero que tú... ¿No sabes qué? Estás aquí. Para ayudar a esos dos y tú... Vale, dos asistentes, digamos, y aquí... ¿Qué ataca? Mejor... Sí. Además, este puede subir aquí y ayudar a estos de aquí. Nosotros iremos para acá para atacarles. Vale. Lo bueno es que la gente que ha subido de nivel seguirá siendo ese nivel. Is that Prince Roland? ¿Cómo And se House crea? Wolfort? I shall try my level best. You're just as I planned. Time to work. Mira, puedo subir aquí. Ya. Shadows conceal me. My turn. That seemed to work. The hunt is on. This battle is won. From where shall we strike? Hasta luego. My stratagem is superior. No, not here. Que sí, que te puedo curar. Tell me who to kill. No! Vaya. Count on me. Here you go. Quiero saber a quién le toca. Joder. We've been weakened. Joder. Es que vaya donde vaya. Your wounds are healed. Strike while the iron's hot. Valor. 2 PT.
provocación. Come and get me. Let me show you what I've learned. With the powers in me. Claro, se aumentan el ataque físico los cabrones. I shall try my level best. Espera, espera. Stay composed. Forward! Now I am. Leave it to me! Your luck has run out. This is the You've made a grave. My growth is plain to see. I won't lose. Si perdemos, subiré de nivel, así que no pasa nada. Vaya, acabo de tener un déjà vu y creo que ganamos. Did you see that? En esta. Allow me. Tell me who to kill. I almost feel bad for you poor whelps. Embrace death. This battle is Painful, ours. isn't it? Pero no. Take aim. Van aquí los cabrones. Joder. This isn't good. Problemas son los arqueros. Your wounds are healed. Whatever it takes. Au va. Perfect. Allow me. O si sin el de esto estamos jodidos. Blade, heed my call. I've been waiting for this. Gotcha. Count on me. No he llegado lo suficientemente pronto para curar. This one's for me. Nos ganaremos experiencia. This is the end. I see a path to victory. Pues yo no lo veo. El camino a la victoria. Pues mi déjà vu ha fallado, ¿eh? Quizás lo That seemed to work. vi mal. Tell me who to kill. I won't lose. Be gone. I won't give in. Try this. Wide open. Ahora viene este a dar literalmente. Your Highness. Cool heads shall prevail. Allow me. That's the stuff. Strike while the iron's hot. ¿Para qué he subido al de esto al 20 si no lo puedo usar? I will end this.
beat me! I'll be okay. Try this! I did it! Try this! Your orders? Pues que subas. Into the shadows. Come get me. Tell me who to kill. Would I were I more see a path help. to victory. Just as I planned. This won't be easy. Did you see that? I shirk from no danger. Mi primer bot para comprar views y seguidores. Increíble. What a pretty little... ¿Sabes qué? Quito el que bufa y pongo a alguien más útil para esta batalla. Ni siquiera está recomendado. Tú eras... Usa defensa física y mágica. O defensa física, no, las dos. En furia. Pues vamos a coger a otro arquero. Será de más utilidad él, creo. Is that Prince? To arms! Time to work. Into the shadows. Charge! Take that! The hunt is on. Yuki, this battle is won. From where shall we strike? Now I end this. Leave it to me! Tell me who to kill. Oh. I'll do my utmost.
Here Thank you go. From where shall we strike? This ends Leave it to here. me. Now then. A ver, arquero. Perforadora, ignorando defensas. 55 más. Delega ese. ¿No le vas a dar a nadie o qué? Es que era ese de ahí. Vale, ese de ahí sí. ¿En serio? Ah, así sí, pero así no. Slow. They're good. Your wounds are healed. Strike while the iron's hot. Ha! Joder. Impossible! I'll take you on! I'll be your shield! I will end this. With the powers in me. ¿Soy subnormal o qué? Soy subnormal. Charge! Pelotas del arquero. Tell me who to kill. The hunt is on. Darkness engulfs you. Pues no lo he hecho, ¿no? Oscuridad. Damn it! Les toca tanto a ellos. Let me heal your wounds. Be at ease. Aquí no, joder. Time to take action. You've made a grave mistake. Aquí no puedo estar. ¿Por qué? Ah, claro, pero ¿por qué no llego hasta allí? Buenísimo. No. Close, but not quite. I fight for peace. Two ashes. Bueno, si no nos sirve para entreno. Ahora 50. Vale, voy a terminar aquí en medio de la batalla. ¿Alguien ha muerto? Sí. Pues eso, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en el próximo directo vídeo. Chao.